Zvishavane's mining operations and Gath's mine in Mashawa once boasted annual outputs exceeding 140,000 tons and were among the world's largest asbestos-producing mines. Zvishavane, a mining town surrounded by low hills in the Midlands province of Zimbabwe, has now had its once picturesque landscape gradually become a mudslide-prone valley strewn with gullies. Mining companies which come to extract chrome in areas like Zvishavane and Mashawa leave mountainous dump sites, dam-sized pits, and other severe environmental damage. This poses endless danger to humans, livestock, and water sources. The same situation prevails in other parts of the country where mineral deposits have been discovered. Isusu tirikanganisirwa namaChina ari kufamba achiuraya road, ari kuti iyo road yaakauraya ari kusiya ovhura napamwe paside. Isusu takambozama secommunity samayouth tikanobloka, asi vari kuti ivo wabloka vosara vobvisa zviya matombo aya namahlahla aya taisa vakuita vachiramba vachingoramba vachivhura road ipapo. Apa so mafuro edu aparara, miti iri kuinda dust ichitsvuka zvokutofa. Sazvinhu zviri kutirwadza kuti isusu vari kuparadza nharaunda yedu. Tatafara isusu chiti munyika medu mauya mainvestors but hapana chatiri kubatsirika nacho. Awa ndo makomba edu atiri kusiigwa nemaChina ari kuchera muno munzvimbo medu. Vanomaina kromu yavo, vapedza kumaina kromu yavo vasenga vainda vosiya makomba akangodhambiwa seizvozvi ane mvura yakawanda. Ndo anowira mombe dzedu, anowira mbudzi dzedu, kunyange nevanhu chaivo vanowira. When businesses are coming to operate in areas ngavauye vachiteedza wara. The Zimbabwe Environmental Law Association, or ZELA, is a public interest environmental law organization working with communities in areas rich in natural resources. ZELA assists these communities by providing access to environmental justice and ensuring that communities benefit from the resources exploited in their areas. We look at issues to do with business and human rights and our responsible investment program. We are not opposed to business as an organization. We believe that business has got a role to play in terms of contributing towards economic development. But we want this to be done in a sustainable manner, or we want this to be done in a responsible manner. And what do we mean by responsible investments? These are investments that respect human rights, community rights, providing them with access to information, consulting them in the process of doing business. And it is also possible that with the best of intentions, business activities can still result in the violation of human rights. And should that happen, it's important to make sure that business provides access to remedy. In this program, we use the framework of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. So using this protect, respect and remedy framework, we have been able to also analyze the different laws and policies in relation to the mining sector, see whether there are any gaps in there in terms of the aspirations of the guiding principles on business and human rights, and to also make key policy recommendations so that the human rights of the communities are protected. Awareness workshops in mining-affected communities are being held by ZELA to find appropriate remedies in cases where the rights of the local community are, or have been, violated as investors flock into the country for business opportunities. The absence of proper implementation following environmental impact assessment, or EIAs, particularly here in Zvishavane, has resulted in environmental abuse by mining companies. Communities in such areas are experiencing untold suffering caused by the effects of unregulated mining activities. The Environmental Management Agency is mandated to ensure protection of the environment through pushing for enforcement of compliance with environmental regulations.
around that mine. Put BBC. Mtemo unongochiti with regards to road, with regards to a river, tine distance yatofana kunge tichimaina. But inono kakwatarira mu road yeZvishavane Gweru tasvika pakakaka. Vanhu vari kumaina less than 20 meters from the road. As Emma, to safeguard the environment and the communities in the Midlands province, we have been holding community workshops with them. We've been identifying community leaders, that these are traditional leaders, local councillors, and even the political leadership in the areas of these projects. Emma's mandate includes creation of avenues for maintenance of transparency and accountability to the communities that exist where mining and other companies extract minerals and other natural resources, where so-called investors inevitably degrade the local environment. We have had trainings with the community monitors. We have monitors in all the wards in the Midlands province, and following the meetings we have had inventories of all these areas that have been said to be degraded. So we've got all the maps, we've got all the quantities of pollution that is taking place there. So the reports have been compiled, and so far we are hoping that we'll get positive feedback from these guys after all has been said and done. What is really also peculiar about the Zvishavane situation is that we've got chrome mining claims which have been allocated to indigenous people through the Zim asset system. So we have what are known as Zim asset claims. And because the people who have been allocated those claims, they lack access to capital, they do not have collateral, therefore they cannot get a bank loan for equipment and so forth, they end up partnering with mostly the Chinese. And then when they partner with the Chinese are the ones who bring in the equipment, and then they are extracting, and then they do not comply with the environmental laws. Women are the most severely affected by these operations, as they are often left alone to tend the depleted land, and they generally cannot find employment in these mines. Zela has established women's forums in a rights-based approach whereby women in mining-affected communities can access appropriate legal recourse. Takatanga women's forum media week. Mushure mekuti taitaona kuti tikuenda kumaini tichinda kunoforera chitora medical. Tapiwa medical aya kuti vachititora semadzimai kuti pindai mumaini mushande vava vasingatitori. Saka takona kuti tirambe tichingoriva na DCC dedi chakati chapera azviiti. Saka semamai tofanirwa kuti zvimirirewo tikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro, tikwanise kuve tinobatsirawo vamwe vanoshayiwa munharaunda yedu. Tikaona zvino tiite forum yedu inonzi Awake Women's Forum. Women's Forum yedu tinochengeta huku. Vanokwanisa kuti vauye kukwereta mari dzedu, tinokwanisa kukweretesana mari dzedu kuti anokwanisa kuti aende kunohodha zvanohodha. Anokwanisa kukwereta mari, tomuudza kuti mari yedu yawatora iyi kana waitora iri $100 inenge pa $10 ine interest ye $2. Zela yakatigonera zvikuru nekuti tatisingazivizve kuti tine kodzero yekuchengetedza nharaunda yatigere chaiyo. Pavakauya kuzotidzidzisa zveforamu zvakativhura zheve zvikuru samamai, nokuti madzibaba takatarisana nawo kana kuti akatiroora mukati medzimba idzi vazhinji vanomwa zvidhakwa. Ivo zvendo vane mukana wokupinda pamamaini apa vachitogwa vachipinda imomo kuti vauye nemari chaiyo pesilipi chaiyo vakadzi vazhinji hatitoizivi. The Women's Forum approach is a rights-based approach where the women in mining-affected communities really build agency and voice and teach each other about what their rights are in terms of an emerging situation, and they seek to use their power together to try and build a voice and get redress or access to remedy for the emerging situation. In some areas, communities are collecting signatures to petition their local leaders and provincial authorities to ensure that investors respect their human rights and that only responsible investors are welcomed into their communal environment. When these miners come, long back they will just come and do their operations without consulting anyone in the community. They will just bring their letter from Ministry of Mines or Zimbabwe or wherever from government. After mining, they left their pits, open pits. Vanouya vachitsvaga vana vokuti vapinze mabasa
1 vauya vatsvaga vana vokuti vapinze mabasa. Makansela nemachiefs edu vanonyora vana zveshuwa votumira vana kuti vana ngavaende. Machina anosvika ikoko kubata kwavanoita vana vaya hakuchazoenzani nevanhu vavo vavanenge vauya navo ivo kana vasvika munharaunda. Ivo kana vasvika nevanhu vavo munharaunda, vanhu vavo vaya ndo vanopa nguva yekuzorora, ndo vanopa nguva yekuti vamborefresha vachiita zvavanenge vachiita, asi vaya vemunharaunda 6 to 6 pabasa. Mutoko Rural District, which lies in the northeastern section of Zimbabwe, is an area where foreign investors flock to extract black granite. However, the people of Mutoko are currently among the poorest in the country, as they are not benefiting from this valuable natural resource native to their area. Only a few local people are hired exploitatively and working long hours with no proper safety kit, extracting a product to earn virtual strangers an absolute fortune. Problem now, challenge now muno no sanganisira kutadza kunzwikwa kwenzwire community. Patinge tiri kudawo kuti tibasirwe. Wada kumaina granite pagarden redu. Patinorima zvina madomasi, chibage, beans nembambaira. Tinotarisira kuti dai kuti wakuda kutivhisa zvavari kutaura izvozvo zviri pamutemo. Tinodawo kupuwa compensation kana kuti watiwakire pekugara kwatinenge tazoiswa pacho. Through a workshop held in Mutoko, Zela discovered that foreign companies are simply not complying with Zimbabwe's labor laws and environmental regulations. Thus, communities need to be serious about documenting the irregularities for urgent attention by the relevant authorities. Zela continues to raise awareness through workshops in these communities to enable them to exercise their human rights and avoid exploitation by foreign investors and even unscrupulous local players. Saka zvakafanana izvozvo zvekuti muri kukwanisa kubata here Zimbabwe Human Rights Commission mega Zela isipo. Isusu tukaona makwanisa kuzviita izvozvo takuziva kuti zvadii zvafamba. Mutoko villagers recently confronted the mining companies through a demonstration against the exploitation and unfair dismissal of workers. Vana vedu vari kushanda kudaro, vari kurohwa zvakare. Tine 3 incidents so far dzevana varohwa nemachina pabasa ipapo. Tikaya kunoripota kuno police, no action was taken. So isisu takazoona kuti mapurisa kana tikaudza nyaya dzedu hapana zvavari kuita. Saka takaenda kunogara pasi senharaunda tikaenda kudemonstrate kwariko tiri over 350 people. Headman Nyamutsahuni is putting into place measures to ensure the Chinese mining companies comply with both labor and environmental regulations and respect the people's cultures. If found in breach, they risk being summoned to his court. Hatitarisire kuti munhu kana ukaita weti yako munhu achibata kana tosensa weti kana kuti tsvina kuisa mumiriwo tichiti toshandisa pakudya musika dzedu izvozvo hatina, asi apo nopapo tozviona vachizviita pamiriwo yayo yavanodya. Tinosanganazve nedambudziko rekuti vanokwanisa kufamba vasina zvakanatsa kupfekereka zvakanatsa kunaka, vanomupasha dzomukati vachida kuenda koshamba muturukowa. Takataura navo zvekare tikati isusu tsika dzedu hadzitarisire hatizvitarisire izvozvo nokuti munenge mutosvikira kodzero dzotsika dzedu idzo tinotarisira dzochibuja. Mukumaina kwavari kuita wakati vanoda pamaclaims avo wakati havade makuwa, saka pana makuwa 4 iwo wakati anoda kubviswa. Isusu mutsika dzedu zvedu tinotarisira kuti munhu anokwanisa kufukunwa nenzira yakanaka. Iwe ngwada kumboti vanoda kushandisa tsika dzochi manje idzi dzokuti vanodaidza vanonzi maundertaker, asi isusu takazviramba takati isusu vanhu vanokwanisa kufukunwa nehama dzavo vachienda kupfuchiriwa zvekare. Saka zvakaitika izvozvo takavaudza isu kuti vanofanira kuzoita kuti makuwa yainge akavakwa
wazonge wachidzorera makuva azowakwe. Hatitarisira kuti guva rinobva rangonzi munhu achipfushirwa bvara wako kana vachida kuwakwa anombonayiwa nomvura kuti asimbe then kwakutanga kuzo awaka rarimwe gore. Saka iwo vanga vakuzonzi chiwakai vari kuzonzi chiwakai ndokwabatwa nomakore maviri wakuti munhu akanga abvumirana neizvozvo akatoenda kuChina. Council Chief Executive Officer Peter Sigaokia is lamenting the constant need for repair of roads damaged by haulage trucks and the general environmental degradation. Both of these factors are draining the council of much-needed revenue. We produce about 75% of black granite mined in Zimbabwe is extracted from Togo, and but what's obtaining is that the community of Mutoko are not benefiting from the extraction of black granite. The companies operating in Mutoko are paying their taxes, but the taxes are not are nothing to write home about. They pay an equivalent of $1 per ton. But as council would expect them to pay more. But the problem we have is that we don't know the value of black granite in the international market. In Mutoko, women have managed to advocate for and build a voice around compliance with providing locals with employment within the black granite mining companies in the quarries. Isusu mining takaitarisa takuona sekunga yauya kunotitisa urombo sevanhu tanga tichirarama mune zvakanaka tichirarama nekurima semadzimai hatisi vanhu vanonyanyotariswa zvakanyanya kuiswa pamusoro nemhaka yekuti vanenge vachiti madzimai havana simba rakanyanya rekuti vagone kuita zvekumaina black granite. Saka nyaya yakungoitika ndeyekuti maChina vakutora mukana iwoyo wekuti vakudanana chero nevana vedu chero nesu isusu madzimai nenyaya yekuti munhu anenge achishupika ongoona sekunga zvakanaka. We have actually litigated on behalf of communities in some of the areas that we have worked, and some of them have actually resulted in some positive results. So I wouldn't say that our work is like a silver bullet that is going to address all the problems that communities are facing. No, we are also playing our role as an organization in complement to the work that other NGOs are also doing. So we use these multifaceted strategies to try and address these challenges because there is no one possible solution that can help the communities to address these challenges.